Hello everyone and welcome to the 12th Canadian Science Policy Conference, CSPC 2020. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au 12e conférence sur la politique scientifique canadienne. As part of the interview series for CSPC 2020, we are pleased to have with us today Dr. Jacques Frémont, President of University of Ottawa. Et nous sommes heureux d'accueillir avec nous Dr. Jacques Frémont, le président de l'Université d'Ottawa. Welcome to the CSPC 2020, Dr. Frémont. Merci beaucoup, Monsieur Hariri. Perfect. Pleased to have you with us. Let me start off with the University of Ottawa. Question about the University of Ottawa. The university holds a unique position of being the world's largest bilingual university, French and English. This is, by the way, we should be all proud of this. How has this identity contributed toward the university's innovative drive and scientific research activities? Well, I must say that it is registered in our DNA, and it's something we're very proud of. It is influencing the way we do everything and the way we conduct research also. Certainly, it attracts diversified researchers and students from all over the world, but not only from the sort of Anglo-Saxon sphere influence, but from the Francophone. And French is the fourth language being spoken around the planet, and some still very influential in many quarters. It is certainly for our researchers, it certainly gives us a window and closer links with some countries and researchers from some countries, specifically, for instance, France, of course, Belgium, Switzerland. We have strong links with these countries. And that, in fact, develops not only the strong links, but a certain sensitivity to cultural differences in research. So we're more sensitive, I think our researchers are more sensitive to the cultural differences. So in the sea of Anglo-Saxon research, we are maybe we share more in common, for instance, for research being conducted in Mandarin and other important languages, so that to demonstrate that English is not the only way to conduct research. That is wonderful. So, what are these strategies implemented by University of Ottawa to make an impact on public and science policies? Well, thanks for your question. We've just reviewed our strategic approaches at the University of Ottawa, and that has to do, of course, with research. There is a strategic plan called Transformation 2030. There's a roadmap. There are 6 core aspirations. There are 4 strategic pillars. One of the strategies is to be very, very relevant locally if we want to be relevant globally. And the Ottawa region is characterized by the presence, of course, of the federal government. So in terms of public policy, it becomes very important. It's also characterized by the presence of Canada, which is the second largest technological park, IT park in Canada. So we've developed our strategic research plan around these priorities, but also around the sort of societal priorities, which are sustainable environment, digital world, advancing just societies, and enabling lifelong health and wellness. So there are many means to implement that strategy. One is what we call the Alex Trebek Forum for Dialogue. We all know Alex Trebek. He's been a very generous donor and alumni. So this forum brings together nearly 300 researchers through 12 research centers and institutes, which work together, which bond together within the University of Ottawa to develop innovative areas of research. We also have, it will be of interest for your members, the Institute for Science, Society, and Policy. That is an interdisciplinary discipline, interdisciplinary center again, networking professors, researchers, practitioners, and students, exploring the links between science, society, and policy. So this is a very important tool. And we also have strategic alliances in terms of with strategic alignment.
especially with the University de Lyon in France and the CNRS. They have a full-time ambassador on our campus, and this is being pushed heavily, and it does bring some very important rewards as far as we're concerned. So how can I say, the strategy is there? We're moving along. Of course, the pandemic doesn't help these days, but still, we're keeping research and our strategy. We're well aligned with our strategies. Very good. You mentioned ISSP. I also want to mention that, yes, we have very good working relationship with ISSP, and so pleased to see that this incredible institution exists and we work with it. And the latest news on that, if you don't know, I had the pleasure and honor to be appointed as the senior fellow just a couple of weeks ago of ISSP. So it's an honor for me to be affiliated with that institution. It's an honor for me to be in touch with you. That's good. Thank you, thank you. So, si vous me permettez, je voudrais poser deux questions en français, s'il vous plaît. À votre avis, quels sont les grands défis auxquels fait face actuellement la société et quel rôle la recherche peut-elle jouer devant ces défis? Écoutez, la question est vaste, vous en conviendrez. Mais la société vit des moments un peu difficiles actuellement. Elle vit des transformations très profondes et ces transformations ont été exacerbées par la crise du COVID-19. Il y a les défis de fond pour la société, je pense, développement durable, le changement climatique, vieillissement de la population, révolution technologique, les inégalités sociales, la discrimination pour certains groupes au sein de notre société, les coûts croissants des soins de santé, toutes ces questions sont des questions extrêmement pertinentes et prégnantes. Je pense que la recherche doit jouer un grand rôle. Actuellement, depuis le début de la crise du COVID, la recherche a joué un grand rôle. En même temps, certains esprits dans la société ont décidé que la science n'était pas la solution à la crise actuelle. Et on a vu apparaître beaucoup de désinformation, beaucoup de faussetés qui sont dites au nom de la science. En même temps, je pense que le grand public s'est rendu compte que la science n'était pas univoque. Il n'y a pas qu'une réponse à un problème, à un défi scientifique ou un défi technologique. Et parfois, la science cherche les réponses. Et la difficulté, c'est qu'il a fallu traduire ça immédiatement en décision politique. Et donc, on a vu à la fois la faiblesse de la science, mais sa force, parce que je pense que c'est la force de la science de ne pas toujours avoir de réponse claire. Mais pour le public, il y a une nouvelle relation qui s'est établie avec la science. On y croit ou on n'y croit carrément pas. Je pense que le président Trump donne un exemple de quelqu'un qui n'y croit pas. Et c'est extrêmement dommageable, je pense, pour les politiques publiques. La recherche et le milieu de la recherche, le milieu universitaire ne doit pas rester silencieux, mais bien continuer à affirmer l'importance primordiale de la science. Et merci. Et vous permettez-moi de poser cette question alors encore une fois parce que vous avez répondu quelque chose, mais comment la recherche peut-elle influence-t-elle les politiques publiques? Écoutez, le défi est considérable et je pense que la question est très pertinente. Tout d'abord, je pense qu'il faut que la recherche soit communiquée. On ne communiquera jamais assez la recherche et son importance. La deuxième, je dirais, il faut aussi communiquer non seulement la recherche, mais l'impact, expliquer l'impact de la recherche dans la société, parce que tout ce que l'on vit, les développements technologiques, tout, c'est pas venu de rien. Il y a eu de la recherche, les nouveaux médicaments, il y a eu de la recherche. Si on parle de 5G, on parle des senseurs actuellement, il y a eu de la recherche en photonique, la recherche en optique,
etc. Il faut expliquer l'impact de la recherche, c'est très, très important. Et je pense aussi qu'il faut, comme universitaires et comme milieu de la recherche, que nous ayons des activités de mobilisation et de transfert des connaissances. C'est extrêmement, extrêmement important. Par exemple, en affaires internationales, les chercheurs ne peuvent pas rester uniquement confinés dans leur bureau et dans leurs articles scientifiques. Et je sais qu'à l'Université d'Ottawa, par exemple, nous avons l'École supérieure d'affaires publiques et internationales, l'École de développement national et mondialisation, l'École des études politiques, la Faculté de droit. Tous ces gens contribuent à l'espace discursif au sein de la société canadienne. Et ça, c'est extrêmement important pour que la recherche continue à garder son importance. Et finalement, il y a une attente du public aussi. Quand il y a un problème, que ce soit un tsunami, que ce soit un problème géopolitique en Asie centrale ou un nouveau vaccin, dans le fond, le public s'attend à ce que les chercheurs viennent communiquer la profondeur de leur expertise et nous devons le faire systématiquement. Hey, so thank you for that analysis of the relationship between science and public policy. My last question is about CSPC. Obviously, the CSPC is very thankful, first of all, for the support of the University of Ottawa, in particular over the past 2 years. And we consider you, Ottawa, now as an active member of CSPC community and very pleased and proud to have partnership with the University of Ottawa. What do you see as perhaps as the value of the CSPC as a conference and as a center of those other things to the community, science and research and development in general community? Well, first I must say that we're a very proud member and a partner with the CSPC, and we share the crucial commitment for the relationship between public and the science policies. It is too important, and I think that the COVID-19 pandemic shows how important that link is. It will, the proper public policies will take us out from this crisis or not. And we see how difficult and what the challenges are. So it's very important as a member of the knowledge society as a university, it is very important to link with others who are concerned with these issues. We look forward for the very productive discussions and conversations which are going on at the CSPC. And even though the CSPC's meeting is virtual, we certainly look forward to these conversations. Thank you for your very kind words, Dr. Frémont. Thank you for being with us. Merci énormément pour être avec nous. Et bonne conférence. Merci beaucoup et stay safe. Thank you. Merci.